Hello guys, welcome to Catia tutorials in Telugu. So previous videosలో మనము piston head ఇంకా master rod ని డిజైన్ చేసాం. అండ్ ఈ వీడియోలో మనము మిగిలిన పార్ట్స్ ఆర్టికులేటెడ్ రాడ్ ఇంకా కొన్ని బేరింగ్స్ పుష్ రాడ్ బుష్లు ఉన్నాయి, అవన్నీ డిజైన్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇది ఆర్టికులేటెడ్ రాడ్ అండ్ ఇది మనం ఈజీగా డిజైన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇవి డిఫరెంట్ పార్ట్స్. ఇందులో మనం ఆల్రెడీ ఈ పిస్టన్ రింగ్ అనేది మనము డిజైన్ చేసి పిస్టన్ హెడ్లో మనం పెట్టేసాం ఆల్రెడీ, అంటే ప్రోడక్ట్లో తయారు చేసేసాం. మిగిలిన పార్ట్స్ మనం ఈ వీడియోలో తయారు చేసుకుందాం. స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆ డిజైన్ ఫస్ట్ ఆర్టికులేటెడ్ రాడ్ తయారు చేద్దాం. ఆర్టికులేటెడ్ మీరు పీడిఎఫ్లో చూడొచ్చు డైమెన్షన్స్ కావాలంటే. డైమెన్షన్స్ చిన్న సర్కిల్ ఫస్ట్ గీసుకుందాం. 15, 24. Exit workbench. Add mirror extent. అది టోటల్ వచ్చేసి 28 ఉంది. సో 14. Sketch. సేమ్ ఇది వచ్చేసి 24, 35 అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ 178. ఇది వర్క్ బెంచ్. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకుందాం. మిర్రర్ ఎక్స్టెంట్ ఇది వచ్చేసి టోటల్ 42 ఉంది. సో 21. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకసారి స్కెచ్ సైడ్ కొన్నట్టు అనిపిస్తుంది, చూద్దాం. స్ట్రైట్ లైన్ ఉందా? స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే స్కెచ్, సారీ
దీని రేడియస్ వచ్చేసి 24. దీని రేడియస్ కూడా 24. అండ్ సెంటర్ నుంచి దీని డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 9 mm. ఇది టాంజెన్సీ. ఓకే, ఫైన్, ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయింది. మరి ఇది కూడా మనకి టాంజెన్సీ ఉండాలి. కంట్రోల్ క్లిక్ చేసి ఈ మూడింటిని మిర్రర్ చేసుకుందాం. అండ్ ఎక్స్ట్రా పర్సన్ ట్రిమ్, ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్, మిర్రర్ ఎక్స్టెండ్. అండ్ ఇది వచ్చేసి టోటల్ 18 mm ఉంది, అంటే మనం ఇక్కడ 9 తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సేమ్ సెంటర్ నుంచి సేమ్ స్కెచ్, ఇంకో స్కెచ్. ఇది మన సెంటర్లో స్లాట్ అవుట్ కనిపిస్తుంది మీకు. దీని రేడియస్ వచ్చేసి టోటల్ 10 mm, అంటే దీని రేడియస్ వచ్చేసి 5 mm ఉంటుంది. దీని లెంత్ వచ్చేసి 130 mm. అండ్ దీని డైమెన్షన్ కూడా మనకు మెన్షన్ చేయలేదు. ఇక్కడ మనం 20 తీసుకుందాం. అండ్ ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్, పాకెట్, మిర్రర్. అండ్ ఇది వచ్చేసి సెంటర్ నుంచి మనకి మీరు పీడిఎఫ్లో చూడొచ్చు. సేమ్ సెంటర్ నుంచి 5 mm గ్యాప్ ఉంది. అంటే సెంటర్ నుంచి 2.5 mm అటు, 2.5 mm ఇటు అనమాట. సో మనము 2.5 mm గ్యాప్ ఇచ్చి మనము ఇప్పుడు ఇలా ప్రివ్యూ చూడండి. కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. ప్రివ్యూ మీరు చూడొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మనకి 2.5 mm గ్యాప్ రావాలి అంటే ఇక్కడ -2.5 అని రాయండి. కొంచెం పైనుంచి మనకి ప్రివ్యూ వచ్చేసింది అనమాట. సో మిర్రర్ చేసుకుందాం. పాకెట్, మిర్రర్, సెంటర్ యాక్సిస్. ఓకే, ఫైన్. ఎట్టుకులేటెడ్ రాడ్ అయిపోయింది. దీన్ని సేవ్ చేసేసుకోండి. సారీ. సో ఎట్టుకులేటెడ్ రాడ్ సేవ్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా నెక్స్ట్ ఒకసారి పీడిఎఫ్లో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏమున్నాయని. ఆల్రెడీ పిస్టన్ రింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు పిస్టన్ పిన్ తయారు చేద్దాం. పిస్టన్ పిన్, పిస్టన్ పిన్. ఈ డైమెన్షన్స్ చూడొచ్చు. సింపులే, ఇవన్నీ సింపుల్గానే ఉంటాయి.
లోపల వచ్చేసి 11 mm, బయటది 22. ఇట్ స్ట్రూడ్ లివర్ ఎక్స్టెంట్. ఇది వచ్చేసి టోటల్ 80 mm ఉంది, ఇక్కడ 40 రాసుకున్నాం. ఫైన్. పిస్టన్ పిన్ రెడీ. సేవ్ పిస్టన్ పిన్. ఓకే. నెక్స్ట్ పార్ట్, సేమ్ పార్ట్ డిజైన్. నెక్స్ట్ లోవర్ బుష్, రాడ్ లోవర్ బుష్, రాడ్ బుష్ లోవర్. ఓకే. రాడ్ బుష్ లోవర్ ఎలా ఉందో చూసుకోండి. స్కెచ్. ఇది 15, 12 సేమ్ 2 సర్కిల్స్. Well, 15. Exit workbench. Add mirror extend. దీని 24 ఉంది టోటల్, ఇక్కడ 12 రాసుకుందాం. ఫైన్. ఇది కూడా రెడీ. సేవ్. రాడ్ లోవర్ బుష్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రాడ్ అప్పర్ బుష్, రాడ్ బుష్ అప్పర్. ఈ డైమెన్షన్స్ చూసుకొని క్లియర్గా చేసుకోండి, మనకి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు తర్వాత. సేమ్ వచ్చేసి 22, 24. Exit workbench. Add mirror extend. 42 ఉంది ఇది, సో 21 తీసుకుందాం. అయిపోయింది. సేవ్. రాడ్ పుష్ అప్పర్ సేవ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్ట్ 9, పిస్టన్ పిన్ ప్లగ్. పిస్టన్ పిన్ ప్లగ్. ఓకే. కూడా సేమ్ 2 సర్కిల్స్. లోపల వచ్చేసి 11 mm అండ్ బయటది 22. అండ్ ఇక్కడ మనము మల్టీ ప్యాడ్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే 2 డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఇది లోపలిది 12 + 3 15 అండ్ బయటది 3 mm రివ్యూ. ఓకే. అండ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకి దీని ఏమంటారు, ఫిల్లెట్ ఉంది. ఎడ్జ్ ఫిల్లెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. సర్కిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. 2 mmతో ఫిల్లెట్ ఉంది. రివ్యూ. ఓకే. ఫైన్. అయిపోయింది. ఇది మన ప్లగ్ పిన్. దీన్ని కూడా సేవ్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ మిగిలిన పార్ట్ డిజైన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మాస్టర్ రాడ్ బేరింగ్. రాడ్ బేరింగ్ కూడా సేమ్. స్కెచ్. లోపల వచ్చేసి 46, 52.
exit workbench, add rear extent. Total 70 ఉంది, so 35 enter. సో మాస్టర్ రోడ్ బేరింగ్ కూడా అయిపోయింది అండ్ లింక్ పిన్ ఒకటి మిగిలిన లాస్ట్. లింక్ పిన్ కూడా మనం సేమ్ ఇలాగే డిజైన్ చేద్దాం. డైమెన్షన్స్ లోపలేమో 10 mm డయామీటర్, బయట వచ్చేసి 15 mm. ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ సేమ్, దీంట్లో కూడా మనం మల్టీప్యాడ్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంటీరియర్ లోపలిది 7+43 T 7 mm. సో లింక్ పిన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. దీన్ని కూడా సేవ్ చేసేసుకోండి. మీరు చూడొచ్చు మన దగ్గర అన్ని పార్ట్స్ రెడీ అయిపోయాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు అసెంబ్లీ ఎలా చేయాలని చూపిస్తాను. అంటే కంప్లీట్ మనకి రేడియల్ ఇంజిన్ కంప్లీట్ అసెంబ్లీ ఎలా ఉంటుందని చూపిస్తాను. అండ్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ట్రై చేయండి. మీరు ట్రై చేస్తే మీరు పర్ఫెక్ట్ అయిపోయినట్టు ఆల్మోస్ట్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్. అండ్ అన్ని వీడియోస్ అండ్ రేడియల్ ఇంజిన్లో అన్ని వీడియోస్ చూడడానికి ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.